ಏನು ಹೊಸದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೈ ಆಗಿರೋದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮಗಿದ ಈ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಬಾಯ್. ಹಲೋ, am I audible? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆರ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ದೆನ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೀಚ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಒಂಥರ ಈ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ
ಬೇಸ್, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರ ಇದೆ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Okay, so yes, so let us now begin today's class. ವೆಲ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೆರಡು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದೆರಡು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so what is this Coulomb's law? This is one of the most basic law that we have to study in this particular chapter. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದು? ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಾತಾಡೋದು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಟೆಲ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. This speaks about the force between two charges. ಓಕೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? there are two charges. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Q1 and Q2. ಸೊ ಈ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ಮಾಸಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ, ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಈಗ
ಈ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದು ಅದರ ಸೈಜ್ is very small compared to the distance that they are separated. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಸಪರೇಷನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it will be directly proportional to the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so this is basically the law. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಏನಿದು ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು 1 ಕೂಲಂಬೋ 2 ಕೂಲಂಬೋ ಎಷ್ಟೋ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, so it is irrelevant as of now because we are considering any charge q. Okay, so now what are we telling? This force, electrostatic force between these two charges, okay, kept in air is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges q1 q2 and is inversely proportional to the square of the distance between them. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ 2 minutes. ಸೊ ಹಿಯರ್ this is the law. Okay, once again I will tell, the electrostatic force between any two charges q1 and q2 which is at rest kept in air is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, and it acts along the line joining the charges. It will act along like this. ಈಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್. ಹೌದಾ? ನೆಗೆಟಿವ್, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್. ಓಕೆ, and if there is a positive and a negative charge, then they will attract, right? So these are the basic properties of the charge that you have already learned. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ q1 ಮತ್ತೆ q2 ಇನ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Or if there is a positive and one negative, then it will act like this. It will act along the line joining the charges. Okay, so this is the law. ಈಗ
ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? So how do I write this? F is equal to K into Q1 Q2 divided by R square. ಆಯ್ತಾ? So now what is this K ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ K is a constant of proportionality which by experiment is given as K is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಏನಿದು? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಇದು ಏನಿದೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ permittivity of free space. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ as of now you just understand that it is a property of the medium that it is kept in. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಒಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇವಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Okay, so it depends on the medium in which it is placed. Hence, so K from experiments, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು K ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಷ್ಟದು? 1 by 4 pi epsilon naught. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? It speaks about the force between the two charges. So how do you write this as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. So this is the statement of Coulomb's law. Okay? So ನೀವು Coulomb's law ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು you have to write this expression and then give the definition. What is the definition? The electrostatic force. ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದು then ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ you can define it. The force acting between any two point charges is directly proportional to the product of the is directly proportional to the magnitude of the product of the charges. ಹೌದಾ? And it is inversely proportional to the square of the distance between them and it acts along the line joining the two charges. ಅದು ಒಂದ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, and epsilon naught is the permittivity of free space and that epsilon naught has a value of 8.854
into 10 to the power minus 12. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ? ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟಿಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ studied in units and dimensions chapter to write the units, right? So what will be the unit here? Can anyone tell me? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್, ಹೌದಾ? ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. 1 by 4 pi, ಇಲ್ಲಿ f comes to the denominator, q1 q2 by r square. Can anyone tell me what will be the unit? ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? I'm waiting. Try it. See, charge ಇದು ಏನು ಯೂನಿಟ್? ಕೂಲಂಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, and then there is distance between them. Distance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ is in the denominator, ಹೌದಾ? So per meter square, and force F is also in the denominator. So force ಇದೇನಪ್ಪ ಯೂನಿಟ್? ನ್ಯೂಟನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ per ನ್ಯೂಟನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೌ this is the value of epsilon naught, ಆಯ್ತಾ? To simplify for us, it is given that the value of this 1 by 4 pi epsilon naught, ಆಯ್ತಾ? epsilon naught ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, 4 and pi ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 into 10 to the power 9. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 by 4 pi epsilon naught? ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ 1 by 4 pi epsilon naught. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಈ 1 by 4 pi epsilon naught ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 into 10 to the power 9 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, then the remaining things you can substitute from the equation that is given, from the question that is given. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಲ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, so if you have any questions, please put it in the chat box. Okay? Yes. So here, this is what the law states. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there is a charge q1, ಹೌದಾ? And the charge q2, and the charge q2, right? So force ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾವನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the initial setup will be the same.
ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೀಗ ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. Q1, there is Q1, there is Q2 separated by a distance R21. Okay? Or separated by a distance R ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ. ಆಯ್ತಾ? So how do we write this? Now, when we speak of such a case, ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Let me write it here. Okay, Q1 is this charge here. Q2 is this charge here, separated by a distance R. ಈಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ force acting on Q1 due to Q2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು F12 ವೆಕ್ಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. F force acting on Q1 due to Q2. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ F12 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. This will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 magnitude product of the magnitude of charges divided by the square of the distance between them okay, this will be R12 and there is a unit vector that is involved which is acting on this along the direction of R12. Okay, directed. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ is the vector that acts along. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the vector that has a magnitude of 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a unit vector which is directed from Q2 to Q1. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ F12 ಏನಿದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the force exerted on Q1 due to Q2 ಅದನ್ನ ನಾವು F12 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, R12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ into R12 cap, where this implies that the force is acting from Q2 to Q1. Similarly, F21 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it will be 1 by 4 pi epsilon naught. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ F21 ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? F21 means the force exerted on Q2 due to Q1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? I believe everyone are following with me. Yes? So what does it imply here? What are we writing here? The force acting on Q2 due to Q1. So ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನ? 1 by 4 pi epsilon naught Q2 into Q1 divided by R21 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ R ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು
write it in terms of unit vector, we are writing it like this. Okay, so ಈಗ unit vector ಏನಾಗುತ್ತೆ, the force will be such that it will be directed from 1 to 2. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will act along this direction. So which means that F21 will be along this direction. So what do you see here? F12 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? F21 opposite direction ಅಲ್ಲಿದೆ. Correct? The force acting on the force acting due to Q2 on Q1 is in this direction, and on the charge 2, the second charge due to Q1 is in this direction. So that is how the ಇದು Q1 and Q2 are what? These are positive charges. Okay, plus Q1 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so plus Q is the charge here. So these two are positive charges which are repelling each other. Okay, so force exerted by the two charges, they are equal, right? But they are in the opposite direction. ಹೌದಾ? F12 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, F21 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. So here, what do you say here? The two forces, there is a force which is acting along this direction and there is a force which is acting along the opposite direction. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ F12 is equal to minus F21. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಏನನ್ನು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಈ R12 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, it is equal to minus R21. Okay, so this is the this 2 ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ equation as well as ಈ equation. This is the Coulomb's law which is represented in vector form. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೌದಾ? The force, they are equal forces but they act in opposite direction. ಹೌದಾ? Action and reaction. Correct? So this is in accordance to that, to the Newton's third law. ಹೌದಾ? So this is about the Coulomb's law. Okay? ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, if say example there is some say 100 ಕೂಲಂಬ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕೂಲಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ it is plus 10 coulomb plus 100 coulomb. Okay, will the 100 coulomb force act on 10 coulomb? Yes, it will act. Will the 10 coulomb force will the 10 coulomb charge act on the 100 coulomb charge? Yes, it will act. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it will be explained or it can be determined ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, you tell this. ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q1, ಈಗ Q1 ಎಷ್ಟು? 100 ಕೂಲಂಬ್ ನ ಮೇಲೆ ಈ 10 ಕೂಲಂಬಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ 10 ಕೂಲಂಬ್ ನ ಮೇಲೆ 100 ಕೂಲಂಬ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಬರೀ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ 9 into 10 to the power 10. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗ ಎಪ್ಸಿಲಾನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square into r unit vector. So this is the Coulomb's law in vector form. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. Okay, if you have any questions you are free to ask. So this is the general expression for the new Coulomb's law in vector form. So this is very important with respect to your exam point of view. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1.5 ಮಾರ್ಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಝೀರೋನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಆ ಥರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೇ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? there are many charges. Say for example there is q1 here, there is q2, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ q3, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ q4, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ q5. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? how do we tell the force that is acting on these charges? ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟು, it is at a certain distance from each other. okay, so ಹೇಗೆ ನಾವಿದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, to explain this force between multiple charges. Okay, so to explain this we will need the principle of superposition. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್? ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಈ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇ ಎಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಲೆ, let us take that, what is the force acting on charge q1? okay, due to all these charges q2 q3 q4 q5 ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. okay, so what is the total force on a particular charge ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the total force on this particular charge q1 is equal to the vector sum of all the forces acting on that charge by different charges. ಅಂದ್ರೆ ಈ q1 ನ ಮೇಲೆ q2 ದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? F12. ಆಯ್ತಾ? q3 ದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? q3 acting on q1. ಓಕೆ, F13. ಮತ್ತೆ
ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? Q4. ಈ Q4 ಯಾವ ರೀತಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ 1 ಮೇಲೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ F14. ಓಕೆ, Q5 ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ F15. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, F1 force, the total force acting on these charges, it will be given as F12 plus F13, the vector sum of all forces acting on this charge. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ Q6, Q7, Q8 up to N ಇದ್ರೆ F1 will be so and so and so up to F1N. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? Q3 ಮತ್ತೆ Q1 ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದೆ? Q4 ಮತ್ತೆ Q1 ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ? F12, how do we write F12 as? F12 is written as K into Q1 Q2 divided by R12 square into R12 cap. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ F13, ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. F13 is equals to K into Q1 Q3 divided by R13 into R13 cap. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? F1 is equals to, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ K ಕಾಮನ್, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ is the system of charges and the distance between each of them. ಹೌದಾ? Q1 Q2 divided by R12 square into R12 cap plus Q1 Q3 divided by R13 into R13 cap. So ಈ ರೀತಿ we write up to Q1 Qn divided by R1n square, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, R1 square into R1n cap. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ Q2 ನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ Q2 into Q1, Q2 into Q3, Q2 into Qn. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್, ನೀವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿವಾಗ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ Q1 ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್, is it there? Yes. Okay, if there is a system of charges, then how do we write? We write it as F1, force acting on this particular charge, okay, will be Q1 divided by 4 pi epsilon naught. Okay, because Q1 will be the same. ಅದು 1 by 4 pi epsilon naught, ಇಲ್ಲಿ Q1 by ಹಾಗೂ ಬರಿಬೋದು.
ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ Q1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಮೇಷನ್, ಅದು Q1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: F1, force acting on the charge Q1, it will be written as summation Q1 by 4 pi epsilon naught, summation of I is equals to 2 to n. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ದ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ, ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಸೊ summation will be of Qi divided by R1I square into R1I cap, where I varies from 2 to n. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ there is Q1, Q2 and Q3. There are 3 charges, right? Right? So this Q2 exerting on Q1 is in this direction. Q3 exerting on Q1 is in this direction. So the resultant force can be given, ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು? If the two sides of the parallelogram indicate the two forces, then the resultant will be along the diagonal. So this will be the direction of the force. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ the force, the direction of the force will vary. ಹೌದಾ? So this is the force between the multiple charges. Okay, so I think for today we will end it here. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ bye everyone. So see you all in the next class.